Okay, so for the continuation ng ating discussion about Rankine reheat and regenerative cycle, ito yung problem. Okay? Meron akong binanggit doon na apat. Apat na ano? Excuse me. Apat na cases. So, apat na cases na yon, sinabi ko, in general, you don't have to follow any formula pagdating ng Rankine reheat and regen. All you have to understand is yung problem mismo. Kailangan alam mo kung saan papasok at lalabas yung iyong line. Ibig sabihin, kung if it is first extracted for feed water heating and then after extracted, papunta ng iyong reheater. Okay? So and so. Ngayon, ito yung problem. Okay? Hindi natin alam kung anong case, di ba? You don't have to stress yourself over the cases. Kailangan basihan mo lang yung problem set. Okay? So, this is the problem. Steam at 6.2 MPa megapascals, ayan, 6.2 megapascals at 320 degrees Celsius is supplied by a boiler to a turbine where it is bled out for feed water heating. So, ito na kagad. The first part, you bleed it out after pumasok siya sa turbine mo. Okay? Nag-bleed out ka na kagad for feed water heating. At a pressure of 2.5 MPa. It continues to expand at a pressure of. So, after feed water heating, it expanded pa pagdating ng iyong turbine. So, it expanded at the pressure of 1.2 MPa where it will be extracted again and undergo reheating. Kailangan alam mo yung mga keywords dyan. Until it reaches 330 degrees. It is extracted to a condensing unit of 0.05 MPa. If mass is at 1 kg per second, find the following parameters. Okay, naintindihan ba natin yan? Sir, medyo malabo. Yes, talagang ganun yun. Ang gagawin mo, okay? Case 1 yan eh. Diba, ang sabi niya, is that, nangyari dito. Ayan. Nangyari dito, pumasok muna siya sa turbine mo, and then after nun, for feed water heating, this is, pagpasok ng turbine, this is 1, lumabas, for feed water heating, and then lumabas ulit siya, papasok ng reheater, that is third point, and then ilalabas mo ng reheater mo, that is 4, and then this is 5. Okay. Now, that is case 1. Okay? Makita ko na sa inyo. That is case 1. Where, tignan nyo lakihan natin yung drawing. Okay? Where, iurong lang natin to. Okay? Yan. Para meron tayong space. Space na laging inihingi ng ating mga kasama. I need space, kaya tayo iniiwan. Okay. That is fixed na. Tingnan natin. So, this is the schematic diagram of the entire problem. Now, sabi dito, pumasok daw yung steam mo at point 1. Okay, P1 is at 6.2 MPa. And then temperature is at 420 degrees Celsius. Now, it will be extracted at pressure 2, P2. Okay, P2. 2.5 MPa. And then, it will undergo reheating for about 1.2 MPa, that is pressure 3. Okay? Pressure 3 is equal to pressure 4. Kasi constant, constant pressure superheating. Okay. That is 1.2 MPa. Where after reheating, ipapasok mo siya dun sa iyong turbine at 330 degrees Celsius. Check natin kung tama ba. And then, ilalabas mo siya for a condensing pressure of, that is Pcond, okay? 0.05 MPa. Now, ayun na lahat. Nandiyan na lahat ng process natin.
And then, tignan mo dito pagdating ng iyong turbine, lahat dyan isentropic ang process. Expansion, bleeding, reheating naman is constant pressure. Basta pumasok lang ng turbine. Okay? And then, since that is case 1, might as well, kopyahin na rin natin itong buong TS diagram ng case 1. Marami pang problem dyan na kailangan nating isolve. So, I have to paste this one. Yan, lakihan natin para mas maintindihan natin. This is case 1. Okay, papaliwanag natin dito. Baguhin muna natin yung notations. Okay? Burahin ko to, burahin ko to, burahin ko to. I-recap na natin. This is 7, this is 8, this is 9. So, you have 9 enthalpies all in all. Okay. P1, hahanapin natin sa H1, di ba? Hindi natin alam. Si H2, hahanapin natin dito sa point na to. Hindi rin natin alam. Si H3, nandito pa rin sa superheat region, hindi rin natin alam. Si H4, hindi rin natin alam, given naman yung dito. Dito kasi P1 and P1. Dito, P2, P2, 3, 4. P4 and T4. Yan. Dito, constant entropy line. So, masasabi nating, note natin, S1 is equal to S2 is equal to S3. Ito rin, constant entropy line, that is S4 is equal to S5. Okay. So, H4, hindi natin alam. I think, si H5, hindi rin natin alam. H6, H7, H8, H9. Yan. Hanapin na natin yung mga values nila. So, let us go with the determination of H1. For enthalpies, ano daw ba yung mga hinahanap dito? Sir, the total heat added, that is yung QA total, that is equal to the Q ng boiler plus Q ng reheater. Let me just erase this one. Okay. Yan yun. The turbine work. Meron tayong turbine dyan. Yung sinasabi kong low pressure and high pressure turbine. Pero mas gusto ko na yung work ng turbine total. Okay, hindi natin alam. The total pumping, dalawa yung pump natin. Work pump total, that is W pump 1 plus work ng pump 2. Heat rejected, makukuha natin yan dun sa ating condenser QR. Hindi natin alam. Sir, walang share screen. Don't worry, naka-record tayo. Nag-out yung share screen niya. Yan. Ibale. Yan. So, makikita nyo naman ito mamaya. Naka-record yan. Backtrack ko na lang. So, nandito na tayo sa determination niya. So, A, B, C, D, E. Sa open reheater, I think this is M1. The work net, kukunin natin. And then the net cycle efficiency. Or the new T. Ayan. Alamin natin. Nakita nyo na dito schematic diagram lang ang babasihan ko. Malalaman ko na yung entire process. And then the TS diagram. So for the determination of the entire process, H1, for all the enthalpies, H1 is equal to, that is the H at pressure 1 and temperature 1. Ano ba yun? That is at, anong pressure niya dito? The pressure is at 6.2 MPa. Dito ang pressure is nag-feed water. Nilabas ng feed water at 2.5. Yun, 2.5 nga. 2.5. Ito yung 3. Ite-trace mo dito. Okay? Ite-trace mo dyan yung 3. I think this is 1.2. This is 0.05 MPa. Yan. Basihan nyo lang talaga yung TS diagram natin. So, H at P1 and T1. So, dito, meron tayong values for P1 and T1. 6.5. Oh, parang nagkamali ako dito. 6.2. Ayun, 6.2 pala. 6.2. Lakyan natin at 420. Ayun, nakuha ko na kagad. So, 420, i-trace natin siya.
Yun. This is 420. 3224.4 and 65959. 6.5959. So, nakuha natin yung value. Okay? That is 3224.4 kilojoule per kilogram. Yung S1 is equal to S2 is equal to S3. I think this is 6.5959 kilojoule per kilogram. Mamaya i-encircle natin lahat ng H. Okay? This is H. Okay. Paano naman yung H2? Natin alam. 'Di ba ang H2 kukunin natin at H at murahin ko na. H2 is at yan yung H at P2 and S2. Where your S2 is equal to 6.5959. Where your P2, tignan mo dun sa TS diagram mo. That is 2.5 MPa. Okay? And then H2, pag tinignan mo dito, that is superheated pa rin under the superheat region. Go here. Alamin natin si 2.5. Ayun. 2.5. Hanapin natin dito. Sa S. 6.5959. Nasaan siya? Andito sa gitna nitong dalawan to. Ayan. So, anong gagawin natin dyan? Ay, ano tayo? What? Sir, mag-interpolate tayo. Interpolation of values to determine H2. So, for H2, okay, you get the H and then S. What is S? Nasa gitna. 6.5959. Tapos, ano yung nasa gitna niyan? 6.5559. 5559. Tapos, 6.6007. 6.6007. Ano yung H na nandyan? 2959.3. 2959.3. H2 nasa gitna. Tapos, 2984.3. Malalaman na natin yung value ni H2 by interpolation. Tingnan natin kung tama yung naging value ko. Let us go here. Ayun, nilistahan ko. Ayun o. 2959.3 tapos 2984.3. 2984.3. Ayun, tama naman. So, mode 32 again. That is 6.555.359. Tapos 6.6007. Tapos 2959.3. Tapos 2984.3. Press AC, shift 155. Ilagay mo dito yung hinahanapan mo which is 6.5959. And then the value is 2981.6214 kilojoules per kilogram. You have H2 na. Okay. How about H3? Tignan nyo sa diagram. H3. Same pa rin, di ba? H3 is equal to H at P3, yung pressure na papasok dun sa iyong reheater, and S3, where S3 is 6.5959. I think P3 is 1.2. Pupunta tayo ng table 3 ng 1.2. Ayun. Hanapin natin siya dito. 6.59 dito. Nandito siya. Andito sa gitna nitong dalawa. Sa 1.2. Ayun. Pupunta ulit tayo. Ayun. Nag-interpolate ulit tayo ng value dyan, sir. Okay? So, dito na natin kunin, okay? Sa tabi niya para hindi na tayo mahirapan. Mas maganda kasi, solve natin sa tabi niya. Diba?
Dito sa tabi niyan. Dito ko gusto eh. Yan. We'll solve for H3. Kailipat na lang natin. So, H3. Yung H. Tapos yung, what's that? S. That is 6.5898. Tapos yung hinahanapan natin, 6.5959. Tapos 6.6163. Yung H3, hindi natin alam. Tapos 2815.9. Tapos 2828.5. Therefore, by interpolation of values, H3 will be, magka-close yan. That is mode 3-2. AC natin. Mode 3 and 2. That is 6.5898. 6.6163. Yun. And then, the corresponding enthalpies na meron sila, 2815.9. And then, 2828.5. Yun. Press AC, shift 155 with the corresponding S or entropy, 6.5959. Yun. That is 2818 equal to 2818.8004 kilojoule per kilogram. Okay? Kunin ko ito para mailipat ko dito. Okay? That is H3. Uy. Saan siya nailagay? Control Z. Yan. H3 is 2818.8004 kilojoule per kilogram. Now, tignan nyo ulit yung diagram, tapos na tayo sa H3. Yung H4, mahanap natin. H4 can be determined using this. P4 and S4. Oh, hindi. P4. P4. That is, I think, that is 1.2. Kasi ito, constant pressure lang yan. 1.2 MPa. At 1.2 MPa. And then, ano siya? 330, kung di ako nagkakamali. Let us follow. Ayun, 330 degrees. 1.2 and 330 degrees. Lagyan natin. 1.2. 1.2, where's 1.2? Yun. 330. Ayun. This one. 3110. Okay, 3110. 3110 and 7142. That is the H4 and then S4. 3110.7 kilojoules per kilogram. And then S4. S4 is equal to S5. Take note. That is 7.1420 kilojoule per kilogram degree kelvins. Yan. H4. How about H5? Tingnan natin. H5. It befall on the wet region. So you have to check for the quality of that steam. In order to check for quality, hanapin mo sa pressure 4. Okay? At P4, hanapin mo yung SF dito sa 4, SFG
sa 4. Okay? P4. Di ba equal yan sa okay. P4 is equal to 1.2 MPa. 1.2 MPa. Tapos si HF4, HFG, HFG4. Hanapin din natin si VF at P4. Kailangan natin yan. So, SF4, saan tayo pupunta, sir? Dito ko muna siya ipe-paste para malayo, okay? Dito sa tabi. Yan. So, 1.2. Nakuha ko ba yung 1.2? I think hindi ko nakuha ang 1.2. Sadly speaking, wala yung 1.2. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Hindi ko nga nakuha yung 1.2. Ayun, nakuha ko. 1.2. Patay tayo dyan. Ayan, 2.4. 1.2, wala tayong 1.2. So, I have to manually check it. Okay? Listahan natin sa 1.2 MPa. Hanapin ko muna, ha? Bago natin i-check yun. So, at 1.2 MPa. Saan ko ba siya nakita? Check ko dyan sa ating, ano. Ay, hindi pala 1.2. Hanapin ko yung, saan ba ako? Quality 5 pala. Sorry, hindi pala 1.2. 005. That is wrong, okay? SFP5 pala to. P4 is equal to P5. Yan. Hindi pala. Hindi pala P4 is equal to P5. P5. S4 is equal to S5. Ayun ang tama. P5 pala tayo. At P5. Nalito tuloy ako. Yun. Dahil hindi ko nakita yung value. 0.05 MPa. Yan. Hindi sa P4. Condenser na pala to. That is condenser. 5. 5. 5. 5. Ayun. Nakuha ko naman yung value. Let's go here. 1.5. 1.2 pala. 1.2. 0.05. Ayun, 0.05. 0.05. Ayun. Kita ko na. So, this is VF. Okay. VF, HF, HG, HFG, tsaka SF, SFG. SF, SFG. Ilan naman kailangan natin? So, unahin ko si SF. 1.1193. 1.1193. 1.1193 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Tapos yung SFG. Hindi, 1.0. Kita mo? Kita mo, naduling ako. Ang dami kasing numero. Ayan. 1. Ito yan. Ito ako. Ayun. Yan. 1.0910. 1.0910. 1.0910. May ako nalagay units para hindi nakalilito. Okay? 1.910. Tapos, 6.5029. 6.5029. HF5. The HF5 natin is 340.49. 340.49. HFG5, 2305.4. 2305.4.
2305.4 kilojoule per kilogram ang unit. Kilojoule per kilogram. Yung VF, 0.00103. 0.00103 meter cube per kilogram. Now, you can solve for H5 by checking yung quality. X is equal to S4. S4 is 7.1420. 7.1420 minus 1.0910 over 6.5029. Tignan natin. Mode 1, 7.1409. 1420 minus 1.091 divided by, this is below 100 or 1, 6.502 and 9. That is 0.93. Kunin nyo lang parati yung 5. 0.93051. Yan yung ating quality. And then you will have to solve for H5. H5 is HF. HF is 340.49. 340.49 plus 930.93051 multiplied to HFG 2305.4. 2305.4. That is solvable 340.49 plus 0.93051 times 2305. 2305.4. H5 is 2485. 2485.6876 kilojoule per kilogram. Now, we have H6, okay? Titignan nyo dito sa ating diagram. Tignan sa diagram mo. H6 is HF at P5. H6 is equal to HF at P5 or P condenser. So, that is 340.49 kilojoule per kilogram. Now, ito naman problema natin. Diba, mag-i-input ka dito ng work ng pump 1. Yan. Work of the pump 1. Tapos dito, work ng pump 2. Yun naman ang solve natin. Okay, para mahanap natin sa H7. All we have to do is get yung work ng pump 1. For the work ng pump 1, that is equal to VF at P condenser. Okay, condensing pressure multiply to 1,000. Tapos yung hahabulin niyang pressure, which is the open heater pressure, that is pressure 2 minus pressure E5. Tignan nyo ano yung hinabol niyang pressure dyan? Ito, 2.5. Okay? So, this is 0.00103 meter cube per kilogram. Tapos, multiply mo ng 1,000. Tapos, 2.5 minus 0.05 kilonewton per cubic meter. Per meter squared. So, ang lalabas dyan, kilojoule per kilogram. Multiply natin. 0.00103 times 1,000 times 2.5 minus 0.05. Eh, sinasabi ko sa inyo, negligible yung ganitong work ng pump. Napakaliit lang. 2.5235 kilojoule per kilogram. You will now get yung H7. H7 is equal to work ng pump 1 plus H6.
Work ng pump 1, 2.5235 plus H6 is 340.49 equal to, yun. Nagko-close talaga siya. 340.49 plus 2.5235. Yan. 343. That is 343.0135 kilojoules per kilogram. You have H7. H8 na lang. Ang problema mo, H8. H8. Tignan mo dito. Nadaan ka muna sa work ng pump para makuha mo si H9. Pero H8 kasi is HF at 2.5. Hanapin mo si 2.5 dito. Nagkuha ko ba si 2.5? Alam ko kumuha ko dito. Ayun, 2.5. HF at 2.5 tsaka yung VF at 2.5. This is VF tapos HF. 962.11. Yun na, si H8. You can get H8. H8 is equal to HF at P is equal to 2.5 MPa. That is equal to 962.11 ba yun? Nakalagay? 962.11. 962.11 kilojoule per kilogram. Check natin na. So, ganda lagi ka nagdo-double check ng values. Ayun, 962.11. Tapos, 1.1973. 1.1973. Yung BF niya. Ayan. H8, BF at E is equal to 2.5 MPa is equal to 0.121.11973 meter cube per kilogram. Ayan. Hanapin na natin si work ng pump 2. Tignan ulit natin sa diagram yung work ng pump 2. Ayun, oh. Dito pumasok. So, for the work of the pump 2, work ng pump 2. Work of pump 2, that is itong VF na to, 0.001973 meter cube per kilogram multiplied to 1,000. Tapos, yung hinabol niyang pressure from 2.5 tapos 6.2. 6.2 minus 2.5 kilonewton per meter squared. Okay, we can solve na. Tignan natin kung maliit pa rin. 0.12311. Kulang ako na isang 1. Dito. Yan. 11973 times 1,000, 6.2 minus 2.5. Yan. So, that is 4.43. 4.43 kilojoule per kilogram. Meron na tayo. So, add na lang natin for H9 para ito na yung final. H9 is 4.43 kilojoule per kilogram. Add na lang natin sa yung HF. 962.11. 962.11. Add natin. 966 equal to 966.54 kilojoule per kilogram. So we now have all the enthalpies. Okay, markahan natin ng pula. Lahat ng enthalpy natin. Okay. So this one, enthalpy 1, enthalpy 2, enthalpy 3, enthalpy 4, and then enthalpy 5, this one, 6,
7, 8, and then the final one, 9. Ano yung mga guide questions dyan? Now, our dilemma here, kailangan hanapin muna natin yung magiging mass blend here. Okay? Hanapin natin yung mass blend at M1. I want to know the mass blend at M1. Kunin ko ulit tong diagram para hindi na kayo nalilito. Diagram. Okay? Paste ko dito sa baba. I want to see yung M1. Okay? M1. So, ang sabi ko, yung shorter over longer. So, baguhin ko to. This is 7. This is 7, 8, 9. Now, M1, shorter over longer. Okay, pumasok dito 1. O, di 1 kilogram per second multiplied to shorter. Ano yung shorter dyan? 7 and 8. H8 minus H7 over longer. H2 minus H7. Mahanap na natin si M1. So, the mass blend M1. Okay, M1 natin yan. M1, the mass blend is H2. Ano yung H2 natin? H2 is 2981.6214. H8, 962.11 minus H7, 343.0135. 343.0135 divided by H2, 2981.6214. 2981.6214 minus 343.0135. Multiply mo ng 1 kilogram per second para may unit siya. Yun yung pinagmulan niya, di ba? 1. Pumasok dito is 1. Lalabas dito 1 minus M1. 1 minus M1. Yun, paikot na lang. And then, you can have yung M1. M1. Ano natin to? 962.11 minus 343.0135 013 and 5 over 2981.6214 minus 343.0135. That is M1. Tingnan natin si M1 niya. Ayan. 2346. 0.2346. Ano to? Kilogram per second of mass blend steam. That is M1. Solve natin. O, kunin natin yung schematic diagram para ma-solve natin siya. Schematic naman. Hinahanap dyan is, check natin, total heat added. Saan nyo gusto basihan? O, schematic diagram or the TS diagram? O, TS diagram tayo para isahan na lang, okay? Tingnan nyo dito. Ano yung boiler mo dito? Nandito yung QA mo eh. Dito papasok yung QA. Yun ang boiler. Saan papasok yung sa reheat? Dito sa pangalawa. Yan. QRH. O ngayon, lahat ng papasok, lahat ng palabas. Okay. Ito palabas, ito papasok. Yung 9 mo. Okay. So, tignan natin. So, for QA, QA total. Yan. Basihan natin si TS diagram. Oh, Q ng boiler. Oh, Q of the boiler. Ang pumasok is yung 1 kilogram per second. Okay, hindi naman nagbago. H1 minus H9. Oh, yan. Tapos, yung sa RH, tignan mo ha. This is hindi H2 ang pumasok. Ang pumasok dyan is 3. Lumabas na 4. Yan, QRH. H3, anong pumasok na mas dyan? 1 minus M1. So, yung QRH mo, naintindihan ba natin? Lagay natin dito. Lagay natin. Mamaya, lalagay ko Lagay ko muna. Ang pumasok dito is 1. Tama? 1 kilogram. Ang lumabas dito is M. O di ang papasok dito, 1 minus M, 1 minus M.
Mas malaki si 4 kaysa sa 3. Tapos nandito yung RH mo, QRH. O, dalawang pumasok, isa lumabas, i-minus mo isang pumasok. Okay? That is 1 minus M1 multiplied to H4 minus H3. Ngayon, sa total, magkakatalo. Pag pinagsama mo, that is QA total. Where QB is equal to, QB is equal to QB plus Q ng RH. Oh, we will solve now. Okay? That is QA total. Oh, 1 kilogram per second multiplied to H1 minus H9 plus 1 minus M1. Huwag mo na simplify. H4 minus H3. Sama-sama mo na lahat. Oh, 1 kilogram per second. Multiply mo kay H1. Nasaan si H1? Nandun sa dulo, sir. H1 will be, ayun, 3224.4. 3224.4 minus H9. 966.54. 966.54 kilojoule per kilogram plus 1 minus 0.2346 kilogram per second. Multiply mo sa H4. What is H4? H4, ayun, 3110.7. 3110.7 minus H3. 2818. 2818.8004. 2818.8004. Kilojoule per kilogram. Ang lalabas dito is kilowatts. Nagtatanong nakaraan, kilowatts ba, sir? Yes, parating ganun. Pag sinabi ko HP, di HP. O, isang solve na lang to, ha? Isang solve na lang. 3224.4 minus 966.54 plus 1 minus 0.2346. Okay, multiplied to yan, 3110.7 minus 2818.8004. 0.8004. Yan. The answer will be the total heat added 2481. That is 2481. 2481.28 na lang kilowatts of total heat. Oh, sir, doon naman tayo sa condenser. The total heat rejected. Q for QR total. Yan. Sa condenser tayo pumunta. Dito. Sa condenser, ayan, 5 and 6 lang naman yan. Anong mass? 1 minus M. QR total. That is QR total 1 minus M1 H5 minus H6. 1 minus M1, 1 minus 0.2346 kilogram per second. H5 is, hanapin natin si H5. Litan na lang natin. H5. Ayun, 2485.6876. 2485.6876 minus H6. 340.49. 340.49 kilojoule per kilogram. Yan. You will now have 18 kilowatts.
So, ulitin na natin. 1 minus 0.2346 multiplied to 2485.6876 minus 340.49. Yan. So, that is 1641.9342. 93 na lang kilowatts. That is QR. Pwede na nga natin makuha yung thermal efficiency. The thermal efficiency, 1 minus QR over QA total. Oh, thermal efficiency, 1 minus QR, 1641.93 over 2481.28. Alam na natin yung thermal efficiency natin. Check na lang natin mamaya. 1 minus 1641.93 isa 2481.28. Tagal talaga mag-solve nito. Oh, 'di ba? 33%. 'Di ba? Hindi talaga umaabot ng 40 pag ganyan. 'Di ba ang taas nung pressure drop niya? From 6 to 0.05. 0.333827. Yan yung kanyang efficiency of the cycle. Check natin yan kung magtatama. Nasolve na natin yung mga hinahanap niya. Ano pa hinahanap niya dito? Hinahanap niya dyan, nakuha na natin si total heat added. Okay. Nakuha na natin si heat rejected, the mass of extracted steam. Hanapin na lang natin si turbine work and then pumping work. Si pumping work, meron na tayo dito eh. Work ng pump eh. Okay? Kaya lang, di-determine mo muna kung anong mass yun. Sa work ng pump 1, multiply mo ng 1 minus M1. Dito yung work ng pump 2, multiply mo na ng 1 kasi pumasok na yung 1 dito eh. Ayan. Hanapin natin yung work ng pump. Total pump work. Total pump work. For work ng pump, total. Yan. Work ng pump, total is equal to work ng pump 1 plus work ng pump 2. Yan. Magkakatalo-talo na lang yan eh. Work ng pump total is equal to 1 kilogram per second. I-multiply mo sa work ng pump 1, yung specific, plus yung work ng pump 2. Ay, hindi pala. Baliktad to. Work ng pump 2 ito. Work pump 2. Tapos 1 minus M1. Work ng pump 1. Yan. So, 1 kilogram per second. Nakuha natin sa work ng pump 2. I think 4.43 yung work ng pump 2. Kilojoule per kilogram. Plus 1 minus 0.2346 kilogram per second. Multiply to work ng pump 1. Work ng pump 1 is 2.5235. 2.5235 kilojoule per kilogram. Ang lalabas dito is in kilowatt. For the pumping requirement, 1, din natin lagay. 1, 4.43. Nasa taas yan ha. Plus yung nasa baba. 1 minus 0.2346 multiplied to 2.5235. 2.5235. 6.36 kilowatts lang. Ang liit, di ba? That is the pump work. Sir, paano naman sa work ng turbine? For turbine work. Sir, mas magandang basihan to. Magdodrawing pa ba ako dyan? Hindi. Pakita ko kayo ng kung paano. Meron pa isang technique dyan. Sa TS diagram ka lang babase. For the TS diagram, i-determine mo yung work ng turbine.
Nasaan ba dito yung turbine mo? 'Di ba itong isentropic line na ito, tsaka isentropic line na ito. Dalawang work ng turbine mo diyan, 'di ba? Tignan mo, sa 1 pumasok ka sa turbine, lumabas ka sa 2. Lagyan mo ng arrowhead parate. Ayan. Ayan, para hindi ka malito. Tanggalin natin. This is pumasok ka sa 1, okay? Pasok ng 1, lumabas ka sa 2, okay? Tapos pumasok ka uli sa 3. Okay, pumasok ka sa 3. Lalabas ka ulit sa 3. Kasi ano ka dito, ayan, naghiwalay yan diyan. Lumabas ka sa 3, papasok ka sa 4. Ayan. Pumasok ka sa 4, lalabas ka sa 5. Okay. Energy in is equal to energy out. Diagram lang ang tinitignan ko, hindi na yung schematic na ano. TS diagram lang talaga. So yung mga pumasok, H1 plus ano? Ano pa yung pumasok diyan? H4. Ano yung lumabas? Yung work ng pump, work ng turbine total plus yung H2 plus yung H3 plus yung H5. Check natin sa schematic diagram kung tama ba yung nagawa ko. Tingnan natin. Yun, oh. Lakihan ko, ah. Lahat ng pumasok, bilugan natin. Okay. So, red tayo. Okay, pumasok. Bilugan natin. Si 1, si 4. Ang lumabas, lagyan natin ng blue. Si 2, si 3, and then si 5. I-check natin yung nasa baba. Okay? Check natin para hindi tayo nagkakamali. Eh, di ba? 1 and 4, 2, 3, and 5. So, therefore, the work of the turbine will be equal to what? H1 plus H4. Tapos, plus H2 plus H3 plus H5. But the problem here, hindi natin sinama yung ano, hindi natin sinama yung kanilang points. Makikita mo dito. Sa H1, pumasok dyan. Anong pumasok sa H1? H1, 1 multiply to H1 plus yung H4. Ano yung lumabas dito? Tingnan mo, this is 1. Ang lumabas is M. Ang pumasok dito kay 3 is 1 minus M1. 1 minus M1. Lalabas dito 1 minus M1. Isa lang ang 1 dyan. Si 1 lang, okay? Si 2, M. Okay? H1, dito is 1 minus M1. H4. Yan. Plus H2 which is M1. H2. Hindi pala to plus. This is minus. Okay, this is minus. Yan. Minus. Tapos minus mo sa H3. 1 minus M1. H3 minus 1 minus M1. H5. Simplify ko pa ba? Yes, you can simplify. Tignan mo yung may mga H1 dyan. 1 times H1 minus M1 H2. Nakalagay na. Plus, what? Plus, 1 minus M1, factor out mo, H4 minus H3 minus H5. That is for the work of the turbine. Mahaba lang talaga. Mahaba lang talaga pag inanalyze mo. Check natin kung tama ba yung analyzation natin. Talagang natural lang na mahaba ang reheat regen. Iniisa-isa mo kasi mabusisi ang pag-solve nito. Yan. Kunin ko siya para nasa baba na. Yan. Tignan mo. Sa H1, pumasok. Ilista ko 1, energy in. Baka nalilito ko energy out. 1. Tignan mo. Nandito si work ng turbine 1 tapos H1. Lahat ng pumasok. So, pumasok si 4 plus 1 minus M1 H4. Sa out naman tayo.
Sa out naman is ito, and then ito. Ang mass dito, M H2 plus what? Lumabas na 1 minus M1 H3 plus 1 minus M1 H5 plus WT. Ulitin ko, the work of the turbine. Pagsamasamahin natin yung magkakapareho. So, dito, nakalagay si H1 minus M H2 plus 1 minus M1, yung H4, ay H4 minus H5 minus H3. O, ayan. May work ng turbine ka na. You can solve now. So, solve na natin yung value. Okay? Yung sa 1, work ng turbine, mahaba talaga to. That is 1 kilogram per second multiplied to H1. That is H1, 322.4. 322.4 kilojoule per kilogram minus M1, 0.2346 kilogram per second. Tapos ano yan? H2. Where is H2? H2. 29, ano yan? 2981.6214. 2981.6214. 2981.6214. 2981.6214 kilojoule per kilogram. Tapos plus 1 minus 0.2346 kilogram per second multiplied to H4. Where is H4? H4. Ayun, 3110.7. 3110.7 minus yung H5 tsaka H3. H3 and H5. H5, 2485.6876. 2485.6876. Tapos H3. H3 is 2818.8004. Check na natin kung tatama. 3224.4 minus 0.0236 times 2981.6214. Okay? Plus 1 minus 0.2346 multiplied to 3110.7 minus 2485.6876 minus 2818. 2818.8004. Huwag sana mag-negative. O yun, sakto. 1474 ang work ng turbine. 1474.9084 kilowatts. That is the work of the turbine. The net work net, is equal to work ng turbine minus work of the pump. Total.
Di minusan na lang natin ng total ng pump work. Minus, ang liit lang, di ba? Minus 6.36. Di 1468. That is 1468.5484 kilowatts. That is the work net. Check natin kung tatama ba yung net cycle efficiency. So that is work net over QA. Work net, that is 1468.5484 divided by QA. What is QA natin? QA total, 2481.28. Parang ang laki, no? Divided by 2481.28. Dapat nasa 33 pa rin. Lumaki. May mali tayo dito. Check ko Work total. Work net. Ayun, maliit lang talaga. There is something wrong with the work ng turbine. Tama naman. H1. QA total. QR. QA total over QR. Tama. 1 QR over QA. Work net over QA. Work turbine. Tama naman. 481. 59. Ba't naging 59? Minus 1. Naging 59 siya. What happened? I think, ayun, 248161. Work net over QA. Parang malaki siya, no? Nagkaiba. Pero yun na yun. Yun lang yung kanyang efficiency na na-calculate natin dyan. QR total minus QA. Kasi QA, ito yung isang formula. Sa work net over QA, pwede. Sa work of the turbine, kahit i-check mo pa ulit-ulit. Okay? Kahit check mo siya pa ulit-ulit. Yung pumasok 1, pumasok is 4. In and out lang naman 1 minus M. Tama. Check natin. Okay, energy in, energy out. I-recalculate natin. So, 1, 3, pumasok is 1. 3,224.4 plus 1 minus 0.2346. Baka mali lang ako ng pindot. Nagkamali lang ako ng pindot dyan. Times H4. Asan na H4 ko? 3110. 0.7. Yan. Minus. Yung H2. Minus. Lahat to minus na Answer. Store ko sa A. Okay? Si H2, 0.2346 times H2. Excuse. 2981.6214. Store ko sa B. Tapos, ano is 1 minus M1 tapos sa H5. Lahat sila palabas. Add ko na lang yung dalawa. So, 1 minus 0.2346 multiplied to H3 and H5. H3. Check ko dito, baka nagkamali lang ako ng kuha. H3 and H5. H5, 2485, 2485.
0.6876 plus 2818.8004. This is C. Yan. So, ima-minus ko lahat yan sa A. Alpha A minus alpha B minus alpha C. Ayun, 845. 845 ang ano natin, work net. Work net is 845. Ship store to A, store to D. Then, work net. Ito, alpha D over minus 6.36 over work net over work ng turbine over 2481.28. Okay, so tama na. Dito lang tayo nagkamali. Dito lang. Sundin ko na lang yung may mali lang akong pindot dito. I have a mistake here sa part na to. Naitama ko naman na. May mali lang akong pindot pero tama lang to. Tama yan. Okay? The work net is recall to the alpha D. 845. Ayun. Naitama ko rin siya. 845 point hindi, minus to. Yung work ng turbine, the work of the turbine is 845.7863 kilowatts. That is the work of the turbine. Now, for the work net, minus ko na lang to ng 6.36. 839. 839. Talagang matagal siya. Kaya kailangan mo ng pasensya. 839.4263 kilowatts. Now, this is 839.4263 times 100% equal to 33 point answer. Divide natin 2481.28. That is 38.83%. So we have solved the Rankine cycle problem with reheating and di ba? The same. And I think that is the entire solution for your Rankine reheat and regenerative. Okay? Napakahaba lang talaga. You have to be patient pagdating ng pagsosolve. Huwag kayo masyadong magmadali. Okay? Kung meron tanong, we can discuss it later. And I think this will be all. Magbibigay ako ng isa pang sample problem after this. And then check nyo. Yung release ng notes natin will be later this day. Okay? That will be all.